the VFX should be the last thing, the very last thing that you need to be worried about while watching this film. I will not recommend this to anybody. It's an insult to Ramayana and all of its characters, whether good characters or bad characters, all the characters. Secondly, if I just see it as a movie, this movie should be an example of how not to make a film. ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள். வணக்கம். உங்கள் ஸ்கிரீனில் 2 படங்களை நான் காட்டி வருகிறேன். ராமானந்த் சாகருடைய இந்த படம், ஓம் ராவுத்துடைய புதிய, அதாவது கலியுகத்துடைய ராமாயணம். இந்த 2 ராமாயணத்தை பற்றி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா உங்களுக்கு புரிய வரும். இன்னைக்கு கூட ராமானந்த் சாகர், அதாவது தூர்தர்ஷனில் வந்த அந்த மெகா சீரியலான ராமாயணம் இன்னைக்கும் உங்களை உட்கார வைக்கும், இழுக்க வைக்கும். ஆனால் நேற்று வெளிவந்த ஒரு படம் 3 மணி நேரம் கூட மக்களால் அதை தாங்க முடியவில்லை. ஏன், என்ன நடந்தது என்கிற பல்வேறு விஷயங்களை நான் உங்களுக்காக சேகரித்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன். என்னுடன் ஐ ஜஸ்ட் வாட்ச் அண்ட் ரெவ்யூ என்கிற ஒரு யூடியூப் சேனலுடைய, அதாவது சினிமா துறையில் பல்வேறு சினிமாவை ரெவ்யூ செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்மணி, அதாவது அஷ்மிதா என்னுடன் இணைந்திருக்கிறார். அவருக்கு தமிழ் தெரியாது, அதனால் ஆங்கிலத்தில் பேசி, ஆனால் அவர் கூறக்கூடிய விஷயங்களை தமிழில் உங்களுக்காக கொண்டு வர இருக்கிறோம். ஏன் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது, அல்ல ஏற்கனவே நீங்கள் படித்த அல்ல பார்த்த ராமாயணத்திற்கும் இந்த ராமாயணத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது? ஹாய் அஷ்மிதா. Hello. Hi, I hope you don't understand Tamil, but I'll just give you a quick this thing that, okay, we are comparing the new Ramayana with the old Ramayana, which we all, saw and grew up, which is directed by Ramanand Sagar, directed and, a lot of. So now, just tell me, you have watched this film, right? So what was your first reaction? Because as I saw your videos, like you react to videos. Yes, I react and review to films and videos. So I went in for this film at least having this hope that because the director is Om Rao, that okay fine, even if the VFX is subpar, I can still accept it if the movie is able to connect with me on a human level, because the essence of the story is the relationship between all these characters and the moral of the good, the victory of good versus the evil, good over the evil. So I don't, if they get that thing right, I'm fine with it. I can still give it good points. But as a film, like even if I separate the aspect of Ramayana, and I think that, okay, it's just inspired from the tale Ramayana, that's it. That after that also, the movie overall is absolutely horrible, because it just seemed that the movie there is no originality in the film. Every frame, it seems like it's borrowed from some big Hollywood film, and that was the only vision. The only vision was to make a big spectacle. That also they couldn't explain. So in every aspect, I think except the music, it was a big disappointment for me. And I think a lot of other reviewers, because there are like hundreds of reviews out on YouTube, and more or less everybody has the same opinion, that they have really just extracting the sentiments of the people. It's like a cash grab for the filmmakers. Okay, அஷ்மிதா கூறக்கூடிய விஷயம், நான் எத்தனையோ படங்களை பார்த்திருக்கிறேன். முதல் முறையாக இந்த டீசர் வந்தபோதே அந்த விஎஃப்எக்ஸ் எனக்கு பிடிக்கவில்லை. ஆனால் கூட அந்த விஎஃப்எக்ஸை நான் ஓரம் கட்டிவிட்டு அந்த சினிமாவோட எசன்ஸாவது இருக்கா, அந்த கேரக்டர்ஸ்களையாவது இவர்கள் சரியாக சித்தரித்திருக்கிறார்களா என்கிற ஒரு ஆசையுடன் தான் இந்த படத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போய் பார்த்தேன். ஆனால் இந்த படத்தை பார்த்த உடனே என்னால் அந்த 3 மணி நேரம் கூட தாங்க முடியவில்லை. எந்த அளவில் அந்த கேரக்டரை, எந்த அளவில் அந்த ஒரிஜினல் சினிமா இருந்ததோ, ஒரிஜினல் கதை இருந்ததோ, அந்த ஒரிஜினாலிட்டியே இவர்கள் நீக்கிவிட்டார்கள் என்கிற ஒரு அற்புதமான ரிவ்யூவை கொடுத்திருக்கிறார். ஓகே அஷ்மிதா, மை செகண்ட் question is, there are people who are comparing this film with Chhota Bheem and they say Chhota Bheem's animation is way better than what
Mr. Om Raut have done. So where is that 600 crore rupees hike? I have no idea. I would like to, people should really question Om Raut and T series, that where have you actually give us a breakdown of the budget, like how have you have put broken down all the money. Because if you just talk about animation, and I'm not a VFX artist, I mean the animators can give a better breakdown, but just as a layman also, the Chhota Bheem thing, I completely agree, because I have also watched Chhota Bheem. But here, with the animation, I'll just give you a couple of examples. There is a scene where Prabhas is handing over a lotus to Kriti Sanon. And the lotus is digitally made. So when he's giving the lotus is moving, the flower is moving. And it's not on his hand. You can see that he has actually not held a real flower. It's digitally made. And it's not really, sticking to his fingers. That's one thing. The second thing, if you're watching the movie, don't look at the feet. Because you know that there are just frame drops everywhere. Third, there is a scene where Lord Ram is, taking his bow and putting it, bow and arrow. When he's doing this action, you can clearly see that there is no arrow in his hand. And then suddenly when he does this, the arrow just appears. These are basic mistakes, and the movie is extremely VFX heavy. So if the director had a vision like that okay, I'm going to make a VFX heavy film, and that too a strong subject like Ramayan, like there is no research behind the film. There is no research. Absolutely zero research has been done. They probably, the makers just know the beats of Ramayana. Okay, this happened in Aranya Kand, because the Ayodhya Kand is completely deleted. Bal Kand is deleted. So Aranya Kand, Sundar Kand, Lanka Kand, all these are shown. And that's also very basic. That they probably read an internet article and said, okay, this is how we'll make the movie. This is going to be the storyline. And that's probably the only research that they have done. So VFX wise, storytelling wise, acting wise also, direction wise, everything, it just fails. Except the BGM. The BGM, they try to, lift the scenes, but the two songs, they are nice. And the BGM, I would say the composition is nice, but it's a very mass masala film BGM. It's a very Bollywood BGM, very loud from start to finish. With Ramayana, you expect that, okay, it's going to be very serene, calm, that atmosphere created, but it's not like that at all. Right. ஓகே, அஷ்மிதாவிடம் நான் கேட்ட ஒரு விஷயம், இந்த படத்தை பல்வேறு நபர்கள் சோட்டா பீமுடன் கம்பேர் செய்து பார்க்கிறார்கள். சோட்டா பீமுடைய அனிமேஷன் கூட இதை விட பெட்டராக இருப்பதாக கூறுகிறார். அதற்கு அவர் பார்த்ததுக்கு பின் கொடுத்த ஒரு விஷயம், 3 சீன்ஸ்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஒரு சீனில் சீதை, அவர் கையில் ஒரு தாமரை இருக்குது, ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குது. அந்த தாமரையை கொடுக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது அடிஷ்னலாக ஆட் ஆன் செய்யப்பட்டபடி இருக்குது. அதாவது கையில் அந்த தாமரையில் ஒட்டி வச்சிருக்கபடி இருக்குது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, ராமர் தன்னுடைய வில்லம்பை எடுக்கும்போது கையில் எந்த விதமான அம்புமே கிடையாது. அவர் அந்த வில்லில் அந்த அம்பை பொருத்தியதற்கு பின் திடீர்னு அந்த வில்லு வருது. அதுவும் ஒரு விஎஃப்எக்ஸோடைய மிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது, இந்த படத்தை பார்க்கும்போது கீழே தயவுசெய்து கால்களை பார்க்காதீர்கள். கீழே பார்த்தீங்கனாலே பயங்கர ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுது, மிஸ்மேட்ச் ஆக இருக்குது, போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள். ஸோ ஒரு இவ்வளோ ஹெவி சப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடிய ராமாயணத்தை எவ்வளோ கேவலப்படுத்த முடியுமோ அனைத்தையுமே செய்து விட்டார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார். அஷ்மிதா, மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் அபவுட் த டயலாக், ஸ்பெஷலி த டயலாக் which is coming out from Hanuman, and that tu tadak language. How do you see that? Because what we have saw, it is like completely, the Hinduism or the culture which we talk about, that is like that was there throughout. Wherever you read a small article about Ramayana, or you watch a film, or you watch an animated Ramayana, there are lot of Ramayana which was done in animation, but still the language was intact, the language was respectful. But here they have lost it. Absolutely lost it. And I think you will find throughout the film the inconsistency in the language, because
I feel they were Do you confused. remember any particular dialogue in this? I remember quite a few. Okay. I'll tell you. So a very important part of the story is when Lord Hanuman, he sets Lanka Mm-hmm. on fire. So Okay. when Indrajit is setting the tail of Lord Hanuman on fire, these are the dialogue which is coming out of his mouth. He's saying, "तेल तेरे बाप का, Okay. लंका तेल तेरे बाप का, कपड़े तेरे बाप के, लंका तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की." Oh shit. How is it an ancient Indian language? This Okay. is how. I just wanted to interrupt you for a minute because I want people to understand this in Tamil also, right? ஸோ அஷ்மிதாக்கு நான் கேட்ட ஒரு விஷயம், இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய டைலாக்ஸ் ரொம்பவே கொச்சையாக இருப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அப்படித்தானா? ஆமாம், பல டைலாக்ஸ்கள் அப்படி தான் இருந்தது. அதில் ஒரு மிக முக்கியமான டைலாக், ராவணனுடைய அந்த கோட்டையை ஹனுமார் அவர்கள் எரிக்க போகும்போது அவருடைய ஒரு டைலாக் இருக்குது, தேல் தேரே பாப் கி, கப்படே தேரே பாப் கி, லங்கா தேரே பாப் கி, ஜலேகி பி தேரே பாப் கி. அதாவது நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய எண்ணெய் உன்னுடைய அப்பனுடையது, இதற்காக துணி கொடுத்துருக்க அதுவும் உன்னுடைய அப்பனுடையது, இந்த கோட்டையும் உன்னுடைய அப்பன் கட்டியது தான், அதனால் எரிவதும் உன்னுடைய அப்பனுடைய பின்புறம் தான். ஹனுமார் அவர்கள் வாயிலிருந்து இது போன்ற டைலாக்ஸ்களை எப்போவாவது கேட்டிருப்பீர்களா, அல்ல இது போன்ற டைலாக்ஸ்களை நீங்கள் எதிர்பார்த்திருப்பீர்களா என்கிற ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வியை ஒட்டுமொத்த சோஷியல் மீடியாவே இன்னைக்கு பார்த்து வருகிறது. எஸ், another dialogue, Ashmita. Exceptionally weird dialogues, and also this is just one dialogue. Another dialogue is where Lakshman, where the epic battle between Sugriv and Bala is happening. So Lakshman is standing, Hanuman, Ram, Lakshman, they are all standing, and Lakshman is saying, "Ye to bada hi fisaddi hai." What is this language? I mean, this is coming out of Lakshman's mouth. And Sunny Singh, who plays the role of Lakshman, he barely has any screen time. Yes, I heard this also. Not only Lakshman, but also Kirti Sunon, who's like who was the main character of the film, right? There was no scene for her. The first thing which I understood is that the director thought that people already know Ramayana. So he has made no attempt to actually establish the context of the characters, because you are claiming that you are adapting the story and you are kind of retelling it through your vision. So if you're retelling it through it means that you're taking inspiration from the original characters. You're not exactly showing them as what we have read, right? So technically these are all new characters for us. If you are saying that it's a retelling and it's my vision, then technically these are all new characters in a way, and you have to establish their behaviors, their relationship. Something you have to establish. You have to give us some context that this is how they are going to behave. But he has assumed that people already know Ramayana, so I don't have to establish any character. Their behavior, how they are saying and what they're, it's all, they should know. It is already there. Yeah. It's already assumed, basically. So if Lakshman is talking this way, so we have to agree with the filmmakers that he is talking this way. If people around us, people around Ram, they are saying that you are amazing, you are so brave, and you are this and that, but you have not shown anything to establish that. Though they have shown his intro shot before the title card appears. If you have seen the trailer also, there are these weird creatures like Dementors, which is a rip-off of Harry Potter. That battle is out of context. There is no logic to that battle. It's just to introduce Prabhas's character, that how brave he is and this and that. And we are to just sit and agree that, okay, fine, he has won this battle and that's why, he's Lord Ram. Lakshman character. There is no context. Yeah, continue. Yeah, so that is why every actor who has gotten good or bad screen time, it doesn't matter, because there is no emotional connect. For me, that's the biggest drawback of the film. I don't connect with any of the characters through their dialogues, through their acting, nothing. And Lakshman I was not just Lakshman, other characters are also sidelined, like Kumbhakaran. We know Kumbhakaran, Indrajit, Sugriv, everybody is sidelined like that. So it's very sad.
ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கிர்தாரங்கள் சீதை, லக்ஷ்மண், சுக்ரீவ், பாலி, கும்பகர்ணன், இது போன்ற பல்வேறு நபர்கள். ஆனால் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மண் மற்றும் சீதைக்கு கூட இந்த படத்தில் இடம் கொடுக்கவில்லை. அவர்களை சைட்லைன் செய்யக்கூடிய ஒரு படமாக இந்த படம் இருக்கிறது. இதைத்தான் இவர் எடுத்து வைத்திருக்கிறார். எவ்வளோ கேவலமாக ஒரு படத்தை எடுக்க முடியுமோ அனைத்துமே செய்து விட்டார்கள். There was a battle part which was about 40 minutes it seems, with only 7 to 8 characters in and around, and rest everything was cartoon. How was that 40 minutes to you? Not great, because it felt like it's dragging too much. So the only sequence where I can say that they did something okayish was when Sita gets kidnapped, and you have Jatayu trying to chase Ravan and trying to save her. That also, that is shot well, because I think that is choreographed well. But then you see Ravan in that weird bat, big dragon bat kind of creature that just completely puts that's you why animated but cartoon thing. The animated one, yes. But the final battle, I feel that they were trying to kind of mask their flaws, because they knew that the animation is bad, and it's extremely dark, the entire screen. And if you're watching in 3D, the 3D glasses already make the screen a little bit more darker. And I was watching from the third row and I was squinting my eyes and saying, I can't see anything clearly. And that was deliberately done so that you can mask your flaws a little. And anything and everything is happening. The way Kumbhakarna dies, the way Indrajit dies, no impact. And then when the final, when Ravan comes with his 10 heads, and Ram has to kind of put the arrow on his stomach. But why? How does he come to know that that's how Ravan will get killed? Nothing else going to kill him. So all those things are not established in the film. He just does some prayer, Brahmastra comes, and then he puts the bow and arrow on his stomach, and then Ravan dies. Finish. There is no impact. It is supposed to be a very goosebump moment, but there's no impact on the major characters dying. Like Indrajit dying and Kumbhakarna dying should have been like a big, the battle between Hanuman and Kumbhakarna should have been a very big deal. No impact. 3 மணி நேரம் இந்த படத்தில் 40 நிமிடங்கள் வெறும் ராவணன் மற்றும் ராமருக்கு நடுவே இருக்கக்கூடிய அந்த போரை மட்டும் காட்டியிருக்கிறார்கள். அந்த 40 நிமிடங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஒரு டார்ச்சராக இருந்திருக்கிறது பல்வேறு நபர்களுக்கு. நானும் படித்த பல்வேறு ரிவ்யூக்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா, இன்னும் சொல்ல போனால் அஷ்மிதா நேரடியாக நேற்று நான் பேசிய போது, தயவு செய்து இந்த படத்தை பார்க்காதீர்கள், இந்த படத்தை யாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் செய்யாதீர்கள் என்று ஒரு வீடியோவை போட்டிருந்தார். அந்த வீடியோவை நான் பார்த்தேன். நான் பர்சனலாக பேசிய போதும் அப்படி தான் கூறினார். சரி, இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா 40 நிமிடத்திற்கான அந்த பேட்டில் சீன், அதாவது போர் சீன் இருக்குது. அதில் பார்த்தீர்கள்னா கும்பகர்ணனாக இருக்கட்டும், அல்ல மேகநாதாக இருக்கட்டும், இது போன்ற பல்வேறு கேரக்டர்கள், ஒவ்வொரு கேரக்டரும் இறக்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சண்டை காட்சி, அந்த இமோஷன் சீன்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கும். ஆனால் இதில் ராவணன் இறப்பதை கூட சரியாக காட்டவில்லை. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அனிமேஷனாக இருக்கட்டும், விஎஃப்எக்ஸாக இருக்கட்டும், அல்ல அந்த கேரக்டர்ஸ்கள் நடித்த விஷயங்களும் மிகவும் கொடூரமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Ashmita, I want to add something. I want to add something. I laughed out loud, and this is because I'm a huge Marvel fan. If anybody has watched Avengers first part of Avengers, there's a very iconic shot when all the Avengers assemble, and there's a circle shot. Yes. When it stands and everybody's kind of showing their power, they have exactly copy pasted that scene. There is a circle shot where Ram with his bow, then Lakshman, then Hanuman. It's the exact circle shot. You just have to put the Avengers theme background, and I was laughing. It was funny and it was so sad also. Like there's no originality. கடைசியாக அவங்க ஆட் பண்ண விஷயம், அவெஞ்சர்னு ஒரு படம் இருக்குது, ஆங்கில படம் இருக்குது. அந்த படத்தில் எப்படி அந்த அவெஞ்சர்ஸ்கள் எல்லாம் ஒன்றாக வருவார்களோ அதே போன்று அதை அப்படியே அச்சசல் காப்பி பேஸ்ட் செய்து விட்டார்கள் அந்த படத்தில் என்றும் கூறுகிறார். Ashmita, my another question was, we have seen Prabhas acting in Bahubali. Even still whenever I watch I get goosebumps. But when I saw few trailers and other stuff, this character was extremely weak.
And when you see Saif Ali Khan's character, though the VFX was bad, the direction was bad, but still he justified. And not only Prabhat, but you take any other character, the entire film had a very, very weak characterization, or, the dialogue delivery, or whatever it is, except Saif Ali Khan. Do you see any other character being justified? Saif still tries. I would Yes. say still tries. Still not that's still not his full potential as an actor. He just, I mean, if you see, he's not been there in any promotions and whatsoever. I'm sure I he's know, not himself. I know. But that's what he tries with whatever has been given to him. Yeah. Then I would Even Kriti the Sanon, scenes, even the scenes which I have seen, like especially a Shivaling in the back, and yes. there is a song, and then like the character of he being Shiv Bhakt, those are like somewhere it is justifying. But what about Prabha? But they have spoiled. I'll tell you how they have spoiled it. There is one scene where he's praying to Lord Shiva, and he's playing the veena, and the way they shot that scene, it feels like he's in a rock concert, and the music also feels like it's a little bit of rock music. I don't know why it's literally disrespecting every character in the film. Then I would say that Kriti Sanon also, she tries, but she's okay. She's okay, but again, very limited screen time, no dialogues, barely any dialogues. She's just looking towards the horizon and all. But other characters, Prabhas definitely a misfit. And I feel that one of the reasons is that, firstly, in Bahubali, he's saying the dialogues in his own voice. So there is a different emotion with which he's actually delivering the dialogues. But here, and he's doing it in his own mother tongue, so it's more comfortable for him. But here, his voice is dubbed by Sharad Kelkar. Now, Sharad Kelkar has a lot of gravitas on his voice. So there are two major scenes where he is kind of motivating the Vanar Sena. First, before building the Ram Setu, and second one before the actual battle. And there is a lot of heaviness in Sharad Kelkar's voice. But the voiceover does not match the expressions fully. His face looks flat. And I think maybe one of the reasons is that he probably doesn't know the intensity of those And throughout the film, there is the same face reaction, it seems. There is same expression. No, there isn't any variation. Like 19-20 ka farak, when what we say, na, it's that. Okay. In the so the only two people, Saif Ali Khan and Kriti Sanon. Kriti Sanon also to some extent. That's it. இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா எந்த விதமான எக்ஸ்பிரஷனும் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளாட் கேரக்டராக எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள். முக்கியமாக பிரபாத். எந்த பிரபாத்தை நீங்கள் பாகுபலியில் பார்த்தீர்களோ, எவ்வளோ எமோஷ்னல், எந்த அளவில் அவருடைய நடிப்பு திறனை நாம் அனைவருமே பாராட்டினோமோ, அந்த படத்தை பார்த்து இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா உங்களுக்கு புரிய வரும் எந்த அளவில் பிரபாஷோடைய அந்த கேரக்டரை கொலை செய்திருக்கிறார்கள். இன்னொரு புறம் பார்த்தீர்கள்னா பிரபாத்துடைய டயலாக் டெலிவரின்னு நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமோ, இந்த இடத்தில் இன்னொரு நபரை வைத்து டப்பிங் முறையாக அந்த டயலாக் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர் பேசக்கூடிய டயலாகிற்கும் இவருடைய படத்திற்கும் எந்த விதமான மேட்சும் இல்லை என்றும் கூறுகிறார்கள். மை லாஸ்ட் question, when you saw this film, because when I saw the first trailer, I thought, okay, Ramayana is coming back, and Adipurush, the name itself was like, okay, something new which is coming, and especially it was targeting the older audience, because the set of people who are actually into Vedas, Puranas, Ramayana, Mahabharata and all. So when I heard certain reviews, and when I saw the first trailer, that itself killed almost all the essence, because this was more to entertain kids, not the elder audience. And especially when you see so many mismatches, whether the character, whether the dialogue, whether the entire story being kind of damaged by the director and the team. How do you see the film in overall, like in what area this film will fit into? Firstly, I feel Ramayana story is for all ages. I mean, everybody should know the story of Ramayana. And even if it was targeted at kids,
they should have gotten the animation right. Then this make a fully animation anime film. And I say this in my review: the 1992 Indo-Japanese anime, The Legend of Prince Ram, which was directed by Yugo Sako. Please watch that. That's Yes. the running length of that film is less than that of this Adipurush. The Adipurush is 3 hours long. That film is around 2 hours 15 minutes, and they have included the most important. Like, they got every beat correct. So if fact, somebody wants I to saw learn even I saw the few clips of that animation, I could see Rama, or the characters being presented so beautifully. And that has happened because there has, prior to the animation and the production of this film, Yugo Sako spent years and years doing research on Ramayana, so that he doesn't hurt the sentiments of the people, and he just gets the story right, because he knew that how important this saga is to the Indians. Right. So as a movie, if you ask my honest opinion, this movie should not exist at all. Okay. Will you recommend this? Will you recommend this? To no one. I will not recommend this to anybody, because firstly, if I just see from the perspective of an adaptation from of Ramayana, it's an insult to Ramayana and all of its characters, whether good characters or bad characters, all the characters. Secondly, if I just see it as a movie, this movie should be an example of how not to make a film. Great. How to ruin characters. So here, in keeping aside everything, actors, this, that, technician, VFX team, the biggest fault is of the directors. Because if you have had a vision, you should be sincere in attempting it. See, no movie is perfect. Right. But when we watch a movie, we see, okay, these are the couple of flaws, but I can see the director's sincerity while making the film. I know that he has attempted something from heart. Here, no. This completely looks like, oh, yeah, people's sentiments are so and so in the country, so I am going to make a cash grab, because another Bahubali. Another Bahubali. Yes, and take a big star, prabhas has a big stardom, and yeah, my money is like intact. I'm going to make profit. This, I will not recommend this as an independent film also to anybody. Forget adaptation of Ramayana. இந்த படமே இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு கடுமையான விமர்சனத்தை எடுத்து வைத்திருக்கிறார். அதாவது அந்த அளவில் ராமாயணம் என்கிற ஒரு கிரந்தத்தை எந்த அளவில் கொச்சைப்படுத்த முடியுமோ, எந்த அளவில் ஒவ்வொரு கேரக்டரையும், அது நல்ல கேரக்டராக இருக்கட்டும் அல்ல மோசமான கேரக்டராக இருக்கட்டும், எந்த கேரக்டரையுமே இவர்கள் சரியாக சித்தரிக்கவில்லை. எந்த விதமான ரிசர்ச் இதற்கு பின்னாடி நடக்கவில்லை. ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைரக்டர், அவர் எடுத்த ஒரு படத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களா, வருடக்கணக்காக ஒரு அனிமேஷன் ஃபில்ம் தான். அதுவும் அதோடைய லென்த் நீங்கள் பார்த்தீர்களா, இந்த 3 மணி நேரம் எல்லாம் கிடையாது. ஒரு ரொம்பவே சின்ன படமாக இருந்தால் கூட எந்த அளவில் அந்த படத்தில் அவர் இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுத்து, எந்த கேரக்டர், எந்த சீன்ஸ் இருக்கணும், எந்த விதமான ராமாயணத்தை நான் எடுத்துக்காட்டப் போகிறேன் என்கிற ஆழமான ரிசர்ச்சிற்கு பின் அந்த படத்தை அவர் எடுத்து தயாரித்தார். இன்னைக்கு கூட அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களா, உங்களுக்கு புரிய வரும் எந்த அளவில் அந்த படம் அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டது, எந்த அளவில் அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய எமோஷன்ஸாக இருக்கட்டும், ராமாயணத்தோட அசன்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே சேர்த்து காட்டியிருக்கிறார் அந்த டைரக்டர். இந்த டைரக்டர் வெறும் பணத்திற்காக மட்டுமே இந்த படத்தை எடுத்தபடியாக இருக்கிறது. அதாவது ஒரு புகழுள்ள பல்வேறு நடிகர்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கேரக்டர்ஸ்களை வைத்து அவர்களுடைய பெயரை வைத்து என்னுடைய படமும் ஓடிரும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையுடன் எந்த விதமான ரிசர்ச்சும் செய்யாமல், எந்த விதமான சரியான அந்த ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும், விஎஃப்எக்ஸ் ஆக இருக்கட்டும் அல்ல மற்ற விஷயங்களாக இருக்கட்டும், எதையுமே சரியாக கையாளாமல் ஒரு மோசமான கேவலமான குப்பை தொட்டியில் போடக்கூடிய ஒரு படத்தை எடுத்து வைத்திருக்கிறார். எப்படி ஒரு படம் எடுக்கப்படக்கூடாது என்று இருக்கணுமோ அதற்கான உதாரணமாக இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். தயவு செய்து இந்த படத்தை பார்க்காதீர்கள். ராமாயணத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் என்றால், ராமாயணத்துடைய அந்த அசன்ஸை நீங்கள் பார்க்கணும் என்றால், நாம் ஏற்கனவே தூர்தர்ஷன் வழியாக பார்த்த சீரியல் ராமாயணத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா உங்களுக்கு புரிய வரும். அதை தாண்டி ராமாயணத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள ஆசைப்பட்டீர்கள்னா ராமாயணம் புஸ்தகம் வடிவமாகவும் இருக்கிறது, அதை நீங்கள் படிக்கலாம். ஆனால் தயவு செய்து இதை ராமாயணத்துடன் கனெக்டும் செய்யாதீர்கள். ராமாயணம் என்று இதை பார்க்காதீர்கள். தேங்க்யூ so much for your wonderful time, Ashmita, and hope we should connect this way, and it's a beautiful experiment where
there are thousands of people who can only speak Tamil, and your views are going there too. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for having me. ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும், இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்.